Thank you very much. I'm truly honored to have this wonderful chance to ask a question. So here's my question. Throughout many talks that have been given by Vulnerable Pomyunsunim, I learned that even though there does not exist direct cause and effect, for example, if you do good things, the reward will for sure come back eventually. There is 인연과보, and that is why we should be kind, merciful, and be benevolent to others. However, to me, this doesn't sound like, for example, the concept of giving without expecting anything in return, or philanthropic giving without expecting the rewards. The most compelling and persuasive reason for me I could ever find was so far was that you should be merciful, do good things, be kind to your neighbor, and so on, because you will get the immediate reward as soon as you do it. That is, as soon as you do it, it cleans your mind, cultivates moral sense, higher your spirit, and so on. And this reward cannot be compared to anything in the world. I do not 100% like this argument either, because again, it sounds like we do these things for ourselves. It's a selfish, right? But the Buddha says, in the heavens above and the earth beneath, I alone am the honored one. So probably it's okay. And I would be immensely appreciated if Venerable Pomyunsunim could shed light on this perspective. And I'm really afraid that I may be arrogant thinking in this way, because I may reject all other ideas taught by great teachers, but stick to one reason that I found. So your teaching will be greatly appreciated. 인간 존재에 대해서 너무 높이 평가하거나 과대하게 생각하는 것 같아요. I think you overestimate who we are as human beings. 인간은 다른 동물과 같은 그냥 생명체 하나입니다. We're just one of the many life forms on this earth. 파리하고도 비교해서 유전자의 동일성이 더 많지 차이점은 아주 적습니다. Even if we compare ourselves to the fly, I think we have more in common in terms of DNA than differences. 침팬지하고는 한 1%밖에 차이 안 난다고 합니다. I mean, they say with compared to chimpanzee, we only have like 1% in DNA differences. 인간은 특별한 존재가 아니에요. So we're not a very special existence. 네. 모든 생명체는 이기적이다 또는 이타적이라고 말할 수 없이 그냥 자기 존재를 위해서 살아갑니다. So you can't, most life forms, they just live for themselves. 인간도 마찬가지예요. That's what human beings do. 배고프면 먹으려고 그러고. We want to eat when we're hungry. 피곤하면 잠자려고 그러고요. And then we sleep when we're tired. 그것이 위대한 성자라고 차이가 있는 게 아니에요. Just because you happen to be a saint or a sage, that doesn't change. 근데 이제 자기의 생존을 위해서 뭔가 이익을 추구하는 거를 우리가 그냥 세상 말로 이기주의라 이렇게 말하지만은 정확하게 그걸 자연의 입장에서는 이기주의다라고 할 수 없습니다. 그냥 존재의 한 특성이다 이렇게 말할 수 있습니다. So are you pursuing something, some kind of benefit, in order to kind of enhance your survivability or your life? We call that selfish, but if you look at other life forms who do the same thing, it's just a construct. It's a word we made up to describe what is an inherent characteristic of life. 자연의 존재에 대해서 우리가 조금 관찰해 봅시다. So let's take a look at what's going on out there. 우리는 돼지가 욕심 많은 것을 상징해서 말합니다. So, pigs happen to be like a symbol of greed to us. 그러나 돼지도 자기가 충분히 배부르면 자기가 먹던 음식을 다른 동물들이 와서 먹어도 아무 상관하지 않습니다. But even this gluttonous pig, if he is full enough, doesn't care if other pigs come in and eat the food. 아주 사납다고 할 수 있는 사자도 자기가 배부르면 토끼가 지나가도 잡지 않습니다.
Even a fierce lion, if he is full, it doesn't matter if a rabbit strolls by. 근데 사람은 다른 측면이 있습니다. But human beings have a different aspect. 자기가 배부른데도 음식이 남아도 다른 사람이 굶주리고 있는데 못 먹게 합니다. We actually hoard food even though we're full, and we prevent others who are hungry from eating that food. 자기가 충분히 배가 부른데도 먹기 위해서가 아니고 그냥 화가 나서 많은 생명을 해칠 때가 있습니다. And we sometimes kill for no reason, although we're full. 이것은 다른 동물에게는 그런 성질이 없습니다. So we don't see these characteristics in other life forms, other animals. 이것은 어떤 생명 현상이보다는 이런 잘못된 어떤 정신 현상에서 나오는 겁니다. So it's not intrinsic to life survivability what we exhibit in those instances. It's something that's gone wrong in how we think, how we feel. 그래서 우리는 이것을 이름하여 악한 행위다 또는 악한 성격이다 이렇게 말합니다. So we have termed these tendencies within us and the phenomena that comes from these tendencies as evil. 또 반대로 돼지는 자기가 배고픈데 다른 동물과 음식을 나눠 먹지 않습니다. But going back to the pig, on the other hand, pigs don't share food if he is still hungry. 사자도 배가 고프면 살아있는 생명을 뭐 봐주거나 어린 것하고 봐주고 뭐 이렇게 없습니다. 그냥 먹어버립니다. 해쳐서. And lions do not give a pass to young giraffes just because it happens to be a baby giraffe. 근데 사람은 자기 먹을 음식을 배고픈 사람을 보고 나눠 먹는 그런 성질도 있습니다. But on the other hand, human beings actually go without food in order to feed others who might be more need. 이건 또한 다른 생명에는 없는 거예요. So this characteristic doesn't really exist in other life forms, other animals either. 그러니까 이것은 일반적 생명 현상이라보다는 인간의 독특한 정신 현상이다 이렇게 볼 수 있습니다. So these kind of, mental happenings are kind of unique to human beings. 그러니까 동물보다 더 나은 정신 작용에 대해서는 우리가 얘기할 필요가 없습니다. So those things that actually makes us better, quote unquote, than animals, we don't have to discuss. 동물에게도 없는 이렇게 나쁜 이 정신 작용에 대해서 우리가 문제 삼는 겁니다. But the problem we have is those kind of tendencies, the bad tendencies that even animals don't exhibit. 그래서 그것은 멈춰야 한다고 말하는 겁니다. That's why we teach that those tendencies has to be stopped. 그리고 이런 동물에게 없는 선한 행위, 이제 그 나눠 먹는 그런 정신은 선한 행위라고 말하는데 그런 선한 행위는 가능하면 권장하는 것입니다. And those tendencies, those good tendencies in which we share with others, those are good things that we encourage people to exhibit. 그러니까 날카로운 칼이 있다면 그것이 어떤 물을 썰거나 어떤 용도가 좋은 거는 살리되 위험성에 대해서 주의를 주는 겁니다. 손을 다치게 하거나 이럴 때. So basically, if you have a sharp knife, if you use it to cut food to make, to cook, then, those things are recommended, but we also at the same time warn that that same knife can also pose a danger. 네, 그 이상 특별한 것은 없습니다. So I think that's pretty much it in terms of what makes us unique as human beings. 그러니까 이런 것을 어떻게 권장하기 위해서 여러 가지 이제 얘기가 나오게 된 거예요. So, but there has been over the history many kind of strategies, many stories in order to kind of encourage the good deeds in human beings, that good nature. 그래서 좋은 일을 하면 복을 받고 나쁜 일을 하면 재앙을 받는다. 이런 이제 교훈적 얘기가 나오게 된 거예요. And one of the stories that we often teach to others, to ourselves, is that if you do good, you receive good. If you do bad, you'll be punished. 그런데 현실에서는 꼭 그렇게 작용하지 않습니다. But in reality, that dynamics, that equation don't always work out in reality. 그것을 이제 또 보충하기 위해서 지금 저 벌을 안 받으면 다음 생에 받을 거야. 죽은 뒤에 지옥에 떨어질 거야. 이제 이렇게 그걸 합리화했습니다.
So in order to square that gap in the equation, in the good versus evil equation, we came up, with even bigger stories that you might not be punished in this life, you'll be punished after you die. You might not get your reward in this life for doing good, you'll get it after you pass. 그러니까 이것은 그냥 그렇게 권유하기 위한 하나의 얘기지 그게 무슨 아무런 사실이냐 아니냐고 논할 가치는 없습니다. So these are narratives that society has come up with in order to encourage good behavior and discourage bad ones. So it doesn't really, allow itself to be dealt with as whether this is factual or not. 뭐 그게 이제 사람이 그 나쁜 행위를 하고 나쁜 결과를 받지 않으면 뭐 신이 알아서 벌을 줄 거니까 네 너무 신경 쓰지 마라. 이제 이런 얘기가 나온 거예요. So that's why we have stories like a bad man who's not punished, who passes, rich, happy. So, we tell people, don't worry about it, that God's going to punish him. 그러니까 신이 징벌을 준다는 거죠. So it's the God that's going to impose that penalty. 그러나 붓다의 가르침은 그런 뭐 복을 주거나 징벌을 하거나 이런 얘기가 아닙니다. But Buddha's Dharma, his teaching has nothing to do with, punishing for good bad deeds or rewarding good deeds. 너가 살려주는 행위를 하고 나눠 먹는 행위를 하는 것이 이렇게 죽이는 행위나 뺏는 행위보다 그것이 첫째 너 마음에 편안함을 가져온다는 거예요. Basically, it teaches that if you engage in good deeds, if you share with others, then it will bring more peace in your own heart than if you commit bad deeds. 또 타인을 뺏거나 해치게 되면 그가 그것을 보복하기 때문에 나중에 결과가 나쁜 것이 돌아올 확률이 또 높다는 거예요. Also, that if you hurt or damage others, the victim will want to take revenge. So you have higher probability of a bad result or bad consequence. 그러니까 지금 너희 마음이 이런 행위가 너희 마음을 현실적으로 더 편안하게 하고 또 나쁜 결과가 돌아올 확률이 적다. 좋은 결과가 돌아올 확률이 더 높으니까 마땅히 지혜로운 사람이라면 이렇게 가는 게 낫지 않겠나 하는 얘기. So basically, if a certain behavior actually brings more peace into your life and also decreases the possibility or the potential probability of a bad consequence, then if you're a wise person, why wouldn't you engage in such behavior? 그러니까 그게 도식적인 얘기가 아니에요. So it has nothing to do with something supernatural. 두 개의 길이 있는데 너가 어떤 길을 선택할 거냐. 그러니까 손해나는 길을 선택하는 것은 바보 같은 짓 아니냐. 그러니까 지혜롭게 너에게 더 좋은 길을 선택하라는 거예요. Basically, it comes down to a practical choice. If you have, two pathways, two options, why wouldn't you choose the road or the behavior that actually maximizes the peace in your heart as well as the consequences of punishment? 그러니까 붓다는 어떤 그런 뭐 교훈적인 얘기, 권선징악적인 그런 얘기를 하신 분은 아니에요. So Buddha did not teach about, what you just mentioned about good deeds leading to rewards or bad deeds leading to punishment. 우리가 어떤 좋은 행위를 할 때도 어떤 기대하는 마음이 있잖아요. 그럼 기대하는 마음이 있다 보면 실망이 크기 때문에 기대하는 마음을 갖지 않는 것이 너한테 유리하다는 거예요. And they can be expecting to doing good deeds. Even when you do good deeds, if you do it with a certain set of expectations, that leads to a sense of entitlement. So it might lead to disappointment. 자기가 직접 그렇게 해보면 기대하는 마음이 크면 실망이 크니까 괴로움이 생기고 기대하는 마음이 없으면 뭐 실망할 일이 없으니까 괴로움이 생기지 않는다. 내가 하는 어떤 행위에 나쁜 어떤 흔적이 남지 않는다 하는 건 금방 지금 해보면 알 수 있어요. And this is something we can prove to ourselves every day. If you do good something with a set of expectations, if your expectation is not met, you get disappointed and that leads to suffering. But if you do something without expectations, then you don't get disappointed, so it doesn't lead to suffering. It is something that you can prove to yourself easily. 붓다의 가르침은 뭐 죽어서 좋은 데 간다든지 뭐 다음 생에는 더 복을 받을 거다라든지 이런 얘기를 한 게 아니에요.
The Buddha never said mention about you going to a good place like heaven after you die, or in the next life you'll be rewarded for your good deeds in this life. 지금 나의 삶을 괴로움이 없이 자유롭게 어떻게 살아갈 것인가 하는 문제. It's all about how I live my life in the here and now without suffering and in maximum freedom. 어떤 상황에 처하든 나는 그곳에서 살아야 되고 그럴 때 스트레스 없이 사는 길을 가르치고 있습니다. And how you can live your life without stress no matter what situation comes upon you. 그리고 환경을 조금 개선하는 게 나한테 좋다면 개선하면 돼요. And if I can actually improve, my environment, and those around me a little bit, then it's good for me to do that. 전쟁 상태보다는 평화 상태가 내가 살기에 낫지 않습니까? Because peace is better for me to live in than war, right? 네, 공기가 나빠서 숨쉬기 어려운 것보다는 맑은 공기가 낫지 않습니까? It's better for me to breathe in clear air than polluted air. 그러니까 그런 환경이 필요하다면 만들어 가면 되는 거예요. So if I want to enjoy that clean environment, that's something I can do to make that happen. 근데 그런 환경을 피할 수가 없다면 그 속에서도 스트레스를 덜 받고 사는 길을 찾아야 합니다. But if I can't do that, and if I have to live under certain bad environment, then might as well live without stress in that bad environment that I have no choice but to live in. 여러 가지 의문이 들 수 있겠지만은 제가 볼 때는 생각이 너무 많고 인간의 존재에 대해서 너무 과다하게 평가해서 이런 번뇌가 생기지 않겠나 싶습니다. So I'm sure you have a lot of doubts and questions in your studies, but I think you're basically, overestimating who we are as human beings, and that's leading to a lot of complex thought and unnecessary kind of questions like this. 네, 질문 있으면 다 하세요. If you have any follow-up questions, please go ahead. I don't really understand why, but my cures were about to drop. So thank you so much. So when you read my question, do you think you can call it arrogance? So do you think I need to be more humble? Do you think that kind of thought was really obstacle for me to attain peace? Because I don't know why, but automatically I have tendency to think I want to be more noble. I want to believe that people should be noble, but I just understand that that was wrong because you said human is nothing but just animals and so on. So I'm sorry, I'm digressing too much. So my question is, do you think I'm arrogant? And do you think I need to be more humble to have true peace eventually? 생각이 너무 많다고. I think you have too many thoughts. You think too much. 두 번째는 겸손해야 된다 하는 그런 사명감을 가질 필요가 없습니다. Also, second, you don't have to have this like a mission in life to want to be humble. 자연계에 있는 어떤 생물들도 헌신적인 생물도 없고 이기적인 생물도 없습니다. 그냥 존재할 뿐입니다. So all life forms in this world, there's no self-sacrificing life form or there's no egotistical life form. They're just life forms, right? 그들은 거만하지도 않고 겸손하지도 않습니다. They're neither arrogant nor humble. 거만하다는 것은 자기가 잘났다는 거 아닙니까? When you say arrogant, that means that you think too highly of yourself, right? 뭘 근거로 잘났다고 할 수 있습니까? Then what's the evidence that actually backs up the high reputation, your thoughts of yourself as being a good person? 덩치가 크면 됩니까? Is it because you're big? 그러면 코끼리가 제일 잘났겠네요. Then elephant is the most superior form of life on earth. 키가 커야 합니까? Is it because you're tall? 그럼 기린이 제일 잘났잖아요. Then giraffe is the most superior form of life. 아주 빨라야 됩니까? Do you have to be fast?
그럼 뭐 달리기는 타조가 잘하고 뭐 사납기는 사자나 호랑이가 사납지 않습니까? And then, ostrich run really fast. And if you want to be fierce, and then lions and tigers are fierce. 이건 잘난 기준이 뭐예요? 돈이 많으면 잘난 거예요. So what's the criteria for you thinking highly of yourself? Is it money? 그러니까 사람은 그냥 그렇게 살고 있는 거지. 어떤 자연계든 사람이든 잘났다고 하거나 못났다고 할 건 없습니다. So, we just live as we are formed. So nothing in this life on earth, any life forms, can be better, superior, or inferior to one another. 어미개가 강아지를 낳았는데 까만 털도 있고 노란 털도 있고 만약 흰 털도 있다면 어느 게 잘난 거예요? So if a mother, dog has a litter of puppies, and you got puppies with black hair, yellow hair, white hair, which one is the best puppy? 그러니까 이런 잘나고 못났다는 생각 때문에 우월의식이나 열등의식이 생기는 거예요. Because we tend to think highly or lowly of ourselves, we create this sense of superiority or inferiority. 이것은 자연적인 것, 사실에 입각한 게 아니고 이 인간의 정신작용의 어떤 오류라 그럴까? 어떤 잘못 때문에 발생한 거라는 거예요. So this sense of, something's being superior and inferior is a phenomenon, it's a result, consequence of some kind of error in our mental construct. It's not natural, it doesn't come naturally from nature itself. 이런 게 차별을 만든 것은 지배 논리에서 나온 거예요. So even this discrimination, according to different criteria in human societies, comes from our need to dominate. 그래서 우리가 이제는 인종차별하지 말자, 성차별하지 말자, 장애인이라고 차별하지 말자 이런 얘기가 나오는 거 아니에요. And that's why we are constantly say we should not discriminate based on gender, based on race, based on, handicap status. 겸손이라는 것은 특별히 내가 고개를 숙이는 게 아니고 모든 사람을 평등하게 본다. 모든 존재를 그냥 평등하게 본다. 그러면 나보다 키가 크거나 재산이 많은데도 평등하게 보면 다른 사람이 뭐라 그러냐. 저 사람 겸손하다. 이렇게 표현을 하는 거예요. So the nature of humility is really your ability to see everybody, all life on earth as equally deserving. It's equal existence. And if you bring that to your observation, to your treatment of others, so if you treat somebody who's tall, good looking, and rich in the same way as others, then others might actually characterize you as being humble. 세상에서 보통 이렇게 높이 쳐다보는데 평등하게 보면 겸손하다고 말하고 세상에서 보통 그 사람을 내려보는 사람에게도 똑같이 평등하게 보면 그 사람 높이 보는 사람을 똑같이 보면 당당하다 그러고 낮게 보는 사람을 평등하게 보면 겸손하다 이렇게 표현하는 거예요. So, society has kind of constructed different levels of, superiority or inferiority. And if you see somebody that society tends to respect or hold in high regards, but you treat them the same way, the society might characterize to describe you as being bold, right? Or if you treat somebody that society regards as or the lower caste or lower level, treat them the same exact way, society might characterize you as being kind of humble. 그러니까 원래 자연계에는 겸손하다든지 거만하다든지 이런 거는 없습니다. 인간이 그런 거만하거나 비굴하거나 하다가 보니까 그건 잘못된 거다. 거만하지 말고 겸손해라. 비굴하지 말고 당당하라. 즉 세상을 평등하게 보라는 얘기예요. So, humility and arrogance, these concepts are not inherent in nature, but we have constructed it in order to encourage people to treat others unequally. We have come up with kind of the definitions or encouragement, telling people to be humble, to not be arrogant in order to control our behavior towards one another. 여기 강아지들 노는 거 보세요. 검은 털 강아지, 노란 털 강아지, 흰 털 강아지는 저끼리
뭐 안 놀고 뭐 안캐니 수캐니 안강아지니 수강아지도 다 같이 놀잖아요. 그거 무슨 차별 없잖아요. 동물은 So if you look 차별인데 at 인간은 차별이 없다는 거는 뭐 인간이 존재가 뛰어나니까 그렇다 하지만 동물도 하지 않는 차별을 인간이 하고 있으니까 인간의 정신세계에 이거는 나쁜 요소다 이렇게 볼 수 있다는 거예요. if you just look at any puppies, right? Any little puppies and dogs getting along, it doesn't matter what color their fur is, whether it's a female dog or male dog. For human beings to commit discriminations that even animals don't by nature means it's a kind of a bad characteristic of a human being and something that we should discourage us from doing. 그래서 질문자가 뭐 거만하다든지 이런 스님은 생각하지 않습니다. 질문자가 생각이 좀 많구나. 그 생각이 많은 뿌리가 정신적인 약간 문제가 있든지 안 그러면 자기의 그 내면에 인간 존재를 너무 과대평가해서 저렇게 생각이 많나 이러지 뭐 교만하다든지 거만하다든지 이런 생각은 전혀 없어요. So when you ask me whether I think that, you might be arrogant, I don't think that at all. I think that you just you think too much. And what's at the root of all these thoughts, complex thoughts, might be, either some kind of mental error or it might be an overestimation of what human beings are capable of. 그리고 인간 존재든 자연 존재든 모든 것은 자기의 중심적으로 살아가는 게 존재의 특성이에요. And whether you're a human being of any other life forms of nature, we are made to live our lives in a self-centric way. I mean, that's the characteristic of life. 부다는 그걸 부정한 게 아니에요. 이게 존재의 특성이기 때문에. And that's the inherent characteristic of life. So Buddha actually never denied that self-centricity. 내가 살고자 하는 거는 당연한데 그렇다고 남을 해치지는 마라 이런 얘기예요. What was teaching is that it's obvious, it's natural that you want to survive yourself, but try not to hurt others in your desire to survive. 뭐 이익을 추구하는 건 좋은데 다른 사람에게 손해 끼치지는 마라. It's okay for you to maximize your profits. However, do not pursue profit while incurring others' losses. 그러니까 어떤 자유롭게 사는 건 좋은데 그게 타인의 자유를 해치는 것은 갈등이 생기니까 어떤 경계를 정해서 생활할 때 나의 삶이 더 이 자유가 지속 가능하다는 거죠. And you are, encouraged to live a free life, but if your freedom actually infringes on the freedom of others, then it's going to cause conflict. So it's better for you to draw certain boundaries to your freedom in order to make that freedom within that boundary more sustainable. 더 질문 있으면 하세요. And if you have any follow-up questions, please go ahead. I really want to give other people chances. So really short teaching. I'm hoping. Thank you so much. Just now I truly understand and can accept that I do have some type of mental error, if you call it. So, but I think it's done automatically. So, do you have any advice for me to think less, or correct this mental error, or something like that? Just a short answer would suffice. Thank you. 내 명상을 하는 거는 명상이라는 것이 뭐 앉아서 사색하는 게 아니라 생각을 멈추는 건데 안 멈춰지지만은 생각에 의미를 부여하지 않으면 됩니다. So meditation is not about sitting down and thinking more, right? Meditation is all about not thinking as much. But since we can't stop ourselves from thinking, we at least try not to imbue our thoughts with meaning. 하루에 조금이라도 그냥 개가 한 마리 앉아 있듯이 나무가 한 그릇 서 있듯이 그냥 가만히 좀 있어 보면 멈춰보면 좋죠. 생각을 멈추는 게 좋다. So I think it's important for you to practice even a little time every single day. Just sit there, like a dog lingering or like a tree, waving in the wind, and just try to pause your thoughts. 내 생각이 멈춰지지 않습니다. 그럴 때 그 생각은 멈춰야 되는데 멈춰지지 않으니까 거기는
의미 부여를 더 이상 하지 않는다. 내버려 둔다. 이런 얘기. But stream of consciousness, your thoughts do not stop. You want it to stop, but it doesn't stop. So that's why we're saying do not imbue those thoughts with any meaning and therefore give them power. Yeah, Venerable Wilson, yeah, I'll try my best to put it into practice. Thank you so much. Thank you.